Sikubingelele sikamukele eindabeni zehora lesikhombisa. Mbukeli khumbula ukuthi lezi ndaba sikhona ku YouTube. Ngena nje kuyo uyigcine ngamagama athi SABC Izindaba. Nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Isigaba sokuqala sombiko wekhomishana ebiphenya insolo zokugwamanda kwamandla ombuso sesiphakamise ukuthi lowo owabe engusihlalo webhodi le-SAA uDudumyeni kufanele aphenywe ngamacala enkohlakalo nokukhwabanisa. Izifunda ze-ANC eLimpopo sezikubekwa caca ukuthi zizokweseka umengameli wayo uCyril Ramaphosa ukuba athole ihlandla lesibili engqungqutheleni yokukhetha ubuholi beqembu ngoZibandlela. uRamaphosa useLimpopo ngaphambi kokubanjwa komcimbi wagubha ukusungulwa kwaleli qembu iJanuary 8 statement ngomgqibelo. Iningizimu Afrika idinga ama-runs angu-122 ey'nsukwini ezimbili zokugcina zomdlalo wayo we-Test ne-India obanjelwe enkundleni i-Wanderers eGoli. I-Proteas izongena usuku lwesine lomdlalo isagodle ama-wickets ayisishiyagalombili. Esigabeni sokuqala somqulu wombiko wekhomishana ebiphenya ngeinsolo zokubhozonyelwa kombuso kuvele ukuthi owabe ngusihlalo webhodi le-SAA uDudumyeni wayelawula lezi indiza engaphansi kwenkulu ingcindezi yokwesaba ukusatshiswa kanye nezimfihlo. Lo mbiko ubonisa ukuthi ngesikhathi uMyeni efika kule nkampani kwabonakala zenyuka igameko zokusashazwa kwemali, inkohlakalo, ukungaboni ngasolinye kumalungu ebhodi kanye nokungaqondiswa igwegwe kwezisebenzi. Lo mbiko uthunyelwe kumengameli uCyril Ramaphosa izolo. Chairperson, may I not respond to the question so that I don't incriminate myself? Khathevela ngaphambi kwekhomishana ephenya insolo zokuqhwagwa kwamandla ombuso uDudumyeni wala waphetha ukuphendula imibuzo. Lo mbiko udalula ukuthi khathi uMyeni esewusihlalo webhodi le-SAA kanye nowabe usihlalo we-SAA Technical ukwinana yathi ukufadabala indlela lenkampani yayisebenza ngayo. She has been found wanting especially with the way she managed that airline and how funds have been flowing from other entities through to the Jacob Zuma Foundation. Umbiko uqhuba uthi izinto zaba amapeketwane ngo-2014 khathi iningi lamalungu ebhodi likhononda ngendlela uMyeni ayenza ngayo izinto kowabe ungqongqoshe wezamabhizinisi ombuso ngaleso sikhathi uMalusi Gigaba. Umbiko uthi nakuba lezi insolo zazibucayi kepha uMyeni akazange aqondiswe izigwegwe ngokuziphatha kwakhe. The ministers who were involved must also face accountability legally, and we must ensure that once the investigation takes place, because it was clear that there was a dereliction of duty. Uphenyo liqukethwe lomqulu lugxile ekutheni yiphi imigudu yayilandelwa yi-SAA umisebenzisana nezinye inkampani. Ngokucwaningo igameke eziningi zenkohlakalo kanye nomkhonyovu ezenzeka e-SAA zenzeka ngesikhathi kusaphethe uMyeni kanye nowabe usihlalo we-SAA Technical. Lo mbiko udalula nokuthi umbuso walahlekelwa izigidi zamarandi ngenxa yalokhu. Phezu kwalokhu abanye balahlekelwa umsebenzi, abaphathi be-SAA baba nencindezi ngokomqondo. Kokunye okuqukethwe lomqulu ukuthi inqumo ezayithathwa eCabinet kubonakala sengathi zayigqugquzelwa kakhulu wabe ngumengameli wezwe ngaleso sikhathi. State capture works in this way. You capture the president and his party capture the state. The state uses the deployment committee to allow people like Dudumyeni. You can look at the various appointment of director generals and board members who end up at many of these institutions. And the net consequence of it is that those who are meant to be protecting the resources of the state become part of the criminal enterprise. Vivian Netterson nowabe umqondisi we-Neo Solutions usolwa ngokukhwabanisa imali ewu-9.9 wegidi zamarandi neyanikezwa le nkampani ivela ku-SA Express. Ikhomishana iphakamisa ukuthi kumele ikhulu zithi ukuphenya ngendlela uNetterson ayiziphethe ngayo. When they do make the decision to prosecute, they do so on the basis that they have a solid and reasonably winnable case. It does not necessarily follow that they will do as the DCJ has ordained. The DCJ will make recommendations, and recommendations are exactly that. They may either be accepted or rejected. Ikhomishana iphethe ngokuthi kumele uphiko olubhekwe ukushaqwa kwempahla ku-NPA luthatha izinyathelo zokubuyisa yonke imali eyatholwa abathile ngokungemthetho.
Umbiko wokuqala wophenyo lwekhomishana beliphenya ngeinsolo zokugwamanda kwamandla ombuso ebiholwa yiphini lamajaji uJustice Raymond Zondo luthole ukuthi uxhaso lweTransnet luxhasa iSABC New Age TNA Business Breakfast igidi zamarandi phakathi ka2011 no2017 lwalingafanele. Oyisikhulu esiphezulu weTransnet uBrian Mulife nowayisikhulu kwezamabhizinisi ombuso umboniso Sigonyela kukhonjwa bona njengababambi iqhaza igunyazeni ukuxhasa. Uhlelo lwama-blackface lwezamabhizinisi lwaliqavile iminyaka eminingi kumabona kude kwaze kwaba liyavalwa yibhodi yesikhashana yomsakazo ngonyaka 2017. Lolu hlelo olwalwenganyelwe yiphephandaba labakwaGupta iNew Age lwaludle ngokukhangisa ongqongqoshe abahlukahlukene kanti laxhaswe izinkampani zikahulumeni ezibandakanya iEskom neTransnet. Manje umbiko wekhomishana kaZondo ephenya ngenkohlakalo yohulumeni usudalule ukuthi loyo owayengomphathi omkhulu weTransnet uBrian Mulife kanye nowayisikhulu esiphezulu kule nkampani umboniso Sigonyela babe ngongqondo ekushushumbiseni izigidi zamarandi bexhasa lama blackface. Ngokombiko inkampani yakwaGupta iTNA yaqala ngokuthumela isicelo soxhaso lwama blackface amabili ngesizumbulo sesigidi nesigamo samarandi. Leso sicelo sasingenayo imininingwane efanele manesidingo salokho kanye nesizathu sesamba semali eyayicelwa, kodwa uSigonyela noMlife abazange bananaze bathi ayikhishwe leyo mali. Emva kwezinyanga ezisithupha kwangena isicelo sesibili kanti leso sasifuna uxhaso lwama blackface angama-20 ngesamba sama-20 ezigidi zamarandi. Naleso sicelo saphasiswa uSigonyela noMlife, kodwa leyo mali abayibizanga ngomxhaso bathi eyokubambisana. Umbiko uthi owayeyisikhulu esasiphethe iEskom uColin Machila naye wasebenzisa indlela efanayo ukushushumbisa isamba sezigidi ezingama-43 amarandi ukuxhasa wona ama blackface enkampani yakwaGupta. Ikhomishana kaZondo iphethe ngokuthi lemxhaso yayingekho emthethweni. Mbongeni Muthwa, SABC eGoli. Kusenjalo amanye amaqembu ezombusazwe asephawulile ngokuqukethwe esigabeni sokuqala sombiko wekhomishana ebiphenya einsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. I'm calling on President Cyril Ramaphosa to urgently table the first Zondo report in Parliament so that the legislative wing of our constitutional democracy can get to work studying its findings and taking the necessary remedial action. The success of the whole Zondo Commission will be determined whether the President is going to implement the recommendations made by the Zondo Commission. This is long overdue. This report should have been with the President some months ago, but we're all aware that Deputy Chief Justice Raymond Zondo kept on postponing and asking for more time, but we are excited that finally the report is with the President. What is left now is for the law enforcement agencies to chase all those criminals who are mentioned in this report. Saqaliwe ukubhungwa ngeindlela noma ngezikhundla njengoba isisemome ingqungquthela yokuqoqa ubuholi kuzwelonke eqenjini elibusayo nokuyingqungquthela ezobanjwa ngoZibandlela nonyaka. Izifunda okuyisikhukhune iNorman Mashabane eyayaziwa ngeMopani kanye neBembe zesekumengameli uCyril Ramaphosa ukuthi aphathe ihlandla lesibili. Ubonakala uya ngokuqina umbango wezikhundla eqenjini elibusayo. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa usemkhankasweni oqinisa ukwesekwa kwakhe njengoba efuna ukuphatha ihlandla lesibili. Usihlalo weANC eLimpopo uStan Mathabatha kanye nesifunda sikaMgcinimafa usamisiwe uDeni Msiza okuyisikhukhune bese kuRamaphosa. Umengameli weANC yena ke uthi alukho uhlangothi alwesekayo eqenjini elibusayo. Iphini likamengameli weNC uDavid Mabuza uthi ukukhishwa kombiko wekhomishana ephenya ngeinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso angeke kwenze ukuthi iNC ihlukane phakathi njengoba omunye wamalungu eqembu ethinteka. Isigungu esiphezulu seqembu sithi sisobeka indlela zokucubungula zonke izingxenye zombiko wekhomishana ezithinta iqembu. Umabuza ubekhuluma eceleni ngesikhathi ebambe ingxoxo nabaholi bendabuko ePulukwane eLimpopo ngaphambi kokubanjwa kwengqungquthela yeANC eyaziwa ngeJanuary 8 statement ezobanjelwa enkundleni yezemidlalo iPeter Mokaba ngomgqibelo.
I-ANC ithembise ukuthi izokweseka uhulumeni ukubheka ukutholakele kanye nezincomo embikweni wekhomishana ephenya ngezinto zokugwamanda kwamandla ombuso. Ithi izokwenza umsebenzi odingekayo ukuze ubuyise isithunzi kahulumeni bese ibhekana ngqo noma ngabe oluphi uhlobo lwenkohlakalo ngaphakathi kuhulumeni kanye nasemphakathini. Lokhu kuza nje amanye amalungu eqembu ethinteka embikweni wokuqala okhishwe izolo kuwebsite yehhovisi likaMengameli ukuze umphakathi ukwazi ukufunda. Iphini likaMengameli we-ANC uDavid Mabuza uthi lolu udaba abazobhekana ngqo nalo njengeqembu. Ube wathi lo mbiko angeke wenze kube noqhekeko ngaphakathi eqenjini elivele lukhona. It's a challenge that we're prepared to face as the ANC, and we have gone through this process up to the release. So let's deal with the outcome. Yeah, but I don't think it will further divide the ANC. Ngonyaka odlule ngesikhathi kunomkhankaso weqembu ePitoli, uMabuza wathi ukulungela ungenela esephini likaMengameli ihlandla lesibili. Ebuza ukuthi kungabe istatimende asisho ngonyaka odlule sisamile, uphendule wathi that is a decision of the branches of the ANC. It's not my decision. What's your wish? No. It's not about my wish. It's about the will of the people. Kusenjalo abaholi bendabuka abanganelisekile basola i-ANC ngokungabanaki. Basabise ngokulaxaza i-ANC bangayivoteli okhethweni lukazwelonke lwango-2024 uma ngahlangabezwana nezidingo zabo esikhathini esezinyanga ezisithupha. uMabuza ubanxusa ukuthi bangaliflatheli iqembu. The African National Congress, it's your home. Why do you threaten to leave this home when there are problems? Why nina nesithusela ukuthi athi nazohamba la ekhaya? uMabuza uqhube wathi i-ANC iphinde yazibophezela ngokuqinisa izikhungo zikahulumeni ezithintekayo ukuqeda inkohlakalo. Kuzo lezi ndaba emva kwekhefu. Usomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula uthi iPhalamende ngomsombuluko lizomemezela ezinye indawo okuzohlala kuzo iPhalamende. Usho lokhu ngesikhathi kubanjwe umcimbi wokubonga abacimi imlilo. Sakumukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi isigaba sokuqala somqulu sombiko wekhomishana ebiphenya ngeinsolo zokugwamanda kwamandla ombuso sasiphakamise ukuthi lowo wabe ngusihlalo webhodi le-SAA uDudumyeni kufanele aphenywe ngamacala enkohlakalo nokukhwabanisa. Usomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula uthi iPhalamende ngomsombuluko lizozomemezela ezinye indawo okuzohlala kuzo iPhalamende. uMaphisa Nqakula wenzele sisimemezelo ngesikhathi eba ingxenye yecukuthwane eKapa ukuyoshayela ihlombe abacimi imlilo. Abacimi imlilo basebenze ngokuyikhandla ukuzama ucima amalangabi abeshu bahanguhangu ePhalamende. Isitishi saseRoland yayisesokuqala ukuphendula kumlilo owatshisa iPhalamende. Kwalandela abacimi imlilo abaliqela ukuze ucima lo mlilo owaqhuba insuku ezintathu. Uhulumende uthi ufuna ukubabulela. This is about gratitude. This is about thanking every one of you here today and of course those others that were from the other fire stations. Abacimi bomlilo bathi eli lelinye lamadangatya anzima endonga abakhe bajongana nawo. This is the first time in my 24-year career that I've ever had a fire at the Parliament. It was exceptionally emotional for us as firefighters. As one of the firemen that went in there, even my officer that went with us into the building, it was so hot that we felt at a certain point that we wanted to turn around. But it just took about 5 seconds or so for us to get used to that heat. Abasebenzi bakwazile ukukhusela indlu yamaphondo NCOP. Kodwa eyowiso qenqo umthetho iche yaluthuthu. Usomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula uthi banezicwangciso zokuqhuba umsebenzi wale Phalamente. Committees have been using the virtual system for their work, so the work of committees will continue. We will have our presentation of our budget by the Minister of Finance. We will have the State of the Nation. Esixeko saseKapa sithi sifuna ukufaka isandla. So where we have got facilities available, City Hall and our council chamber, we make those available to Parliament free of charge.
Umlilo ngokuphelile, isakhiwo sinikezelwe kwabakwaNsasana. Thule Joka, kwindaba ze-SABC, ndiseKhayelitsha. Amaphoyisa aphoqeleke ukuba sebenzise izulu lezandla ukuphoqa wesilisa neminyaka ama-36 ukuba ayeke ukubulala amafasitela enkantolo yomthethosisekelo eBramfontein ngesando. Umsolwa uboshiwe kanti ubhekene necala lokucekela phansi impahla, ulindeleke ukuthi avele enkantolo maduze. Akacaci ukuthi ingabe yini eholele ekutheni lomlisa avuka indlobane aphahlaze amafasitela enkantolo yesishayamthetho. Lokwenzeka nje kusaphele usuku omunye osolwa ngokungqongqisa iPhalamende evele enkantolo ngecala elifanayo ngaphansi komthetho oqaphe ukuphepha kwezakhiwo zombuso. We can confirm that we have arrested a 36-year-old man following an incident at Concord in Bramfontein. The suspect was allegedly smashing windows and doors of the buildings. When police arrived, they ordered him to stop, and when he failed to do so, a warning shot was fired. He eventually stopped and he was arrested. He will be appearing in court soon. Inhlangano ebhekele ukusebenza ngokuvuleleka kwezinkantolo iJudge Matters ithi ukuhlaselwa kwezakhiwo zesishayamthetho kusho ukubukela phansi ukusebenza komthetho wakuleli kanye nentando yabantu. Icele ukuba izikhulu zezomthetho zithathe izinyathelo ezinqala ukuvikela izakhiwo eziwumgogodla wezwe. Judges Matter condemns the attack on the Constitutional Court building. We consider this an attack on the judiciary and constitutional democracy in South Africa. We note that this attack on the Constitutional Court building comes days after the fire at the National Assembly. And this speaks to a lack of security at national key points. We call on law enforcement authorities to act swiftly to investigate, arrest, and prosecute those responsible for these attacks. Kusenjalo umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uphawulile ngalesi sigameko sokuhlaselwa kwenkantolo yomthethosisekelo. Well, I'm still to get a full report on that, and the ministers are looking at it and they are going to give me. I mean, it's concerning, but they are going to follow it up and we'll find out exactly what happened there. Sihlahlele umhlazi ngama-28 ukufakwa kwesicelo sebhayili nokuzokwenziwa ngosolwa ngokubulala amalungu omndeni wakhe ayi-7. Umsolwa kungu-Enoch Ndow ubevele enkantolo yemantshi yasemalamlele namhlanje. Ngemuva kokuvela enkantolo kwesibili uEnoch Ndow osolwa ngokubulala ubesephindiselwa esidokisini weyalelwe ukuthi azitholele ummeli. Abameli bebhodi legal 8 benqabile ukummela njengoba beqashwe njengomhlengikazi. Amalungu ayi-7 omndeni wakwaNdow abulawa asengcwatshiwe. Umndeni ufuna kwenziwe ubulungiswa. Angibona ukuthi ubulungiswa buzokwenzeka njengomndeni akukho esingakwenza ukuthi amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Sithukile. Umphakathi othukuthele ubuphethe izingqwembe ngaphandle kwenkantolo ufuna ukuthi umsolwa enqatshelwe ibhayili. Uthi abajabule njengoba lo muntu ebulale abantu abangaka bona njengomphakathi bafuna agqunywe ejele impilo yakhe yonke. Undo uzophinde avele kwesithathu enkantolo ngomhla zingama-28 kuyona lenyanga uMasingana. Namhlanje mbukeli isiphetha ngezithi uDJ Hlo okungiyena umnikazi wengoma enqamula unyaka emsakazweni Ukhozi ubonge umphakathi ngokumvotela. Ukunqoba kwakhe kuke kwaqubula imvunge ebantwini ngenkathi edlula abaculi abanohlonze nabaziwayo. Ingoma enqamule unyaka imenyezelwa phakathi kwamabili ngomhla zingama-30 nomuvo kuzibandlela. Ingoma kaHlosiwe Mthalane odume ngelika DJ Hlo engundaba mlonyeni. Ube ngowesifazane oqala ngu-DJ ukunqoba kulomncintiswano. Uthola amavoti angaphezulu ka-214,000. uDJ Hlo oseneminyaka embalwa kulomkhakha wezomculo uma ngaze abaningi eqoqoda amakhanda abeqhathwe nabo. Nje mhlawumbe siqale phansi isivotele ezinye. Hayi le yahloba kwayena uHlo besiqala ngakumbona. Asimazi kahle kahle. uDJ Hlo bengimazi bengimele yena awuhlukanisa unyaka noma ke bade ngingazazi ke ezinye ingoma zakhe. Ekhuluma nabendaba
ubonge abamvotele enqoba. It was just a mixed emotions type of feeling. I was very much excited for the future as well. Oh my gosh, my song is playing at midnight on New Year's. You know, it was such a overwhelming thing to experience. Uthi lolu dumo alitholwa ngemumva okuhlwitha umkomelo kuzomenza ayikhandle kakhulu. Mina abantu abangixekayo ngithi nje kuyangigqugquzela kunokuthi kungicindezele because ngikwazi ukuthi ngikhule njengomuntu. Yes, impress everyone, but we will try to impress them as well. Laba bebebe abamazi, we don't even feel ashamed futhi ngaloko. Sizokwenza ngako konke kusemandleni ukuthi bamazi. Abantu abayinxanye bengemanzi, kepha ke egcineni kumele kube khona onqobayo nohlulwayo. Izindaba za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Mbukeli sikushiya nomfanekiso wohlelo lokuqala olasakazwa iSABC mhla zinhlanu kuMasingana ngo-1976. Umsakazeli womphakathi wasakaza ku-television okokuqala ngqa ngalolu suku ku-1976. Usale kahle.